to this Prelims marathon class, right? In today's class, we are going to discuss about Indian Polity, and relatively it is a small topic today, but it is an important topic, right? Kindly take notes if you want, and or just listen, right? So in this class, we will talk about historical background of Indian Constitution, right? So historical background of Indian Constitution. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இயராக எடுத்துக்கலாம், இம்பார்ட்டன்ட் இயர் எடுத்துகிட்டு அந்த இயரில் நடந்திருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம், ரைட்? ஸோ 1600 தான் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ 1600 என்ன நடந்தது அப்படின்னா இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அவங்க வந்து ஒரு ட்ரேடராக உள்ளே வராங்க, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அரைவல் ஆஃப் பிரிட்டிஷ், ரைட்? ஸோ இனிஷியலாக ட்ரேடராக வரவங்க லேட்டராக என்ன ஆவாங்க அப்படின்னா they will become ruler, ரைட்? ஸோ 1600 நமக்கு என்ன ஈவெண்ட் நடக்குது அப்படின்னா இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து ஒரு ட்ரேடிங் கம்பெனியாக அவங்க ஜஸ்ட் ஃபார் ட்ரேடிங்க்கு மட்டும்தான் அவங்க வந்து உள்ளே வராங்க, அண்ட் லேட்டராக அவங்க வந்து ரூலராக மாற ஆரம்பிக்கிறாங்க, ரைட்? ஸோ 1600 is marked with arrival of British, right? Now the next important year is 1757. Guess what happened in this அப்படின்னா it is nothing but Battle of Plassey, ரைட்? ஸோ பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி வந்து நமக்கு 1757 நடந்திருக்கும். அண்ட் ஆஃப்டர் திஸ் 1764 நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பேட்டில் ஆஃப் பக்சர் வில் பி ஹேப்பனிங், ரைட்? ஸோ பேட்டில் ஆஃப் பக்சர் வந்து நமக்கு 1764 நடந்திருக்கும், ரைட்? த வெரி நெக்ஸ்ட் இயர் 1765 நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா லைக் இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி காட் திவானி ரைட்ஸ், அதாவது ரெவன்யூ மட்டும் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறக்கூடிய ரைட்ஸ், காட் திவானி ரைட்ஸ் ஓவர் பெங்கால், பீகார், ஒரிஷா, ரைட்? ஸோ அதாவது அங்கே வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்காகவும் ரெவன்யூக்காகவும் மட்டும் இவங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா they will be getting this திவானி ரைட்ஸ், இங்கிலீஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி, ரைட்? அண்ட் we can say that it is a political authority for them, ரைட்? ஸோ ஒரு ட்ரேடராக இருந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் அத்தாரிட்டியாக வந்து இதுக்கப்புறம் தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எக்ஸாக்ட்லி இந்த டிவைனி ரைட்ஸ் கிடைச்சதுக்கப்புறம், ரைட்? நவ் we have discussed 1600 and that year English East India Company came into India as a trader. அதுக்கப்புறம் it is also termed as like arrival of Britishers. அதுக்கப்புறம் 1757 Battle of Plassey, 1764 Battle of Buxar, and 1765 என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி காட் டிவைனி ரைட்ஸ். அண்ட் எந்தெந்த ஸ்டேட்டுக்கு மேலே எந்தெந்த ரீஜனுக்கு மேலே அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பெங்கால், பீகார் அண்ட் ஒரிஷா, ரைட்? And next thing is that we can tell 1773, right? So 1773 என்ன ஆகும் அப்படின்னா there is an act called Regulating Act, 1773. ஸோ இந்த ஆக்டில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால இருந்தவங்கள அவங்களுக்கு என்ன நேம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால்னு போஸ்டிங் வந்து மாறுது, ரைட்? ஸோ கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால், ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் யார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இந்த கவர்னர் ஜெனரல் வந்து இட் இஸ் வாரன் ஹாஸ்டிங், ரைட்? அண்ட் ஆல்சோ பாம்பேயும் அண்ட் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி இட் இஸ் அண்டர் திஸ் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்காலுக்கு கீழே வர ஆரம்பிக்கிறாங்க, ரைட்? ஸோ பாம்பே அண்ட் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி. அண்ட் ஆல்சோ டியூரிங் இந்த ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் இந்த டைம் பீரியடில் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபெட்ரல் கோர்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ ஃபெட்ரல் கோர்ட் அட் கல்கட்டா. இங்கே யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா, தட் இஸ் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ப்ளஸ் 3 அதர் ஜட்ஜஸ், அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து இங்கே இருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் 1773 ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் 1773. கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் வந்து கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்காலாக வந்து அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இவங்களுக்கு கீழே வந்து பாம்பே அண்ட் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அங்கே இருக்கக்கூடிய கவர்னர்ஸ் வந்து they are reporting to this கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால். அண்ட் வாரன் ஹாஸ்டிங் இஸ் த ஃபஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபெட்ரல் கோர்ட் அட் கல்கட்டா, ரைட்? ஸோ ஒரு சீஃப் ஜஸ்டிஸ், அதுக்கப்புறம் 3 மற்ற ஜட்ஜஸ் வந்து இங்கே இருப்பாங்க, ரைட்? நெக்ஸ்ட் இஸ் 1784. 1784 என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிட்ஸ் இந்தியா ஆக்ட், ரைட்? திஸ் இஸ் ஆன் 1784 பிட்ஸ் இந்தியா ஆக்ட். இங்கே வந்து பொலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனும் கமர்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த கம்பெனி வந்து தனியாக பிரிய ஆரம்பிக்குது, ரைட்? ஸோ பொலிட்டிக்கல் அண்ட் கமர்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி company
got separated. Next is Court of Directors. Court of Directors என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா they are taking over this commercial functions, right? So இவங்க வந்து commercial functionsலாம் இவங்க பார்த்துக்கிறாங்க. Board of Control வந்து they are doing this political function, right? So Board of Control வந்து political function. ரைட், நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்பெனியோடைய டெரிட்டரி வந்து பிரிட்டிஷ் பொசிஷன்ஸாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரெகனைஸ் பண்ணுறாங்க, ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் 1833 சார்ட்டர் ஆக்ட். ஸோ இந்த சார்ட்டர் ஆக்டில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் அந்த போஸ்ட் வந்து இட் இஸ் ரீநேம்ட் அஸ் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா, ரைட்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா யார் அப்படின்னா இட் இஸ் வில்லியம் பென்டிக், ரைட்? தென் இந்த டைமில் தான் வந்து இந்தியன் சிவில் சர்வன்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஓப்பன் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் மூலிமா வந்து இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணப்படுறாங்க. அண்ட் இனிஷியலி இட் வாஸ் ப்ரப்போஸ்ட் ஃபார் இந்தியன்ஸ் டு, பட் லேட்டர் இந்தியன்ஸ் ஹேவன்ட் அலவுட் அண்டர் திஸ் சார்ட்டர் ஆக்ட் ஆஃப் 1833. லேட்டர் ஆன் 1853 ஆக்ட் கீழே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லைக் இந்தியன் சிவில் சர்வீசஸ் இருக்கு இல்லையா, இட் இஸ் ஓப்பன் ஃபார் இந்தியன். அதுக்கப்புறம் இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. தென் கவர்னர் ஜெனரல் இருக்கார் இல்லையா, அவருடைய கவுன்சில் வந்து செப்பரேட் பண்ணப்படுது, ரைட்? ஸோ கவர்னர் ஜெனரல்ஸ் கவுன்சில்ஸ் செப்பரேட்டட், எக்ஸிக்யூட்டிவ் தனியாகவும், நெக்ஸ்ட் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ். எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் தனியாக, லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் தனியாக பிரிகிறது வந்து 1853 தான் நடக்கும், ரைட்? So till now we have discussed 1600 Britishers came to India, 1757 Battle of Plassey, 1784 Battle of Buxar, and 1764 Battle of Buxar, then 1765 East India Company வந்து திவானி ரைட்ஸ் கிடைக்குது அவங்களுக்கு, அண்ட் பொலிட்டிக்கல் அத்தாரிட்டி அவங்களுக்கு கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் 1773 ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட், இதுக்கு கீழே வந்து கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் வந்து கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்காலாக மாறினாரு. அண்ட் பாம்பே அண்ட் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி கீழே இருக்கிறவங்க கூட தே ஆர் அண்டர் திஸ் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால். அதுக்கப்புறம் வந்து வாரன் ஹாஸ்டிங் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல். தென் இங்கே வந்து ஒரு ஃபெடரல் கோர்ட் இருக்குது அட் கல்கட்டா, அண்ட் அங்கே ஒரு சீஃப் ஜஸ்டிஸ், அதுக்கப்புறம் 3 மற்ற ஜட்ஜஸ் வந்து இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் 1784 பிட்ஸ் இந்தியா ஆக்ட், ரைட்? ஸோ இது வந்து பொலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனும் கமர்ஷியல் ஃபங்க்ஷனும் செப்பரேட் பண்ணப்படுது. பொலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் இஸ் லுக் ஆஃப்டர் பை திஸ் Board of Control, and the Court of Directors வந்து they are looking after this commercial functions. அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய கம்பெனியோட டெரிட்டரி வந்து இட் பிலாங் டு பிரிட்டிஷ் பொசிஷன், ரைட்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிரிட்டிஷ் பொசிஷனாக வந்து ரெகனைஸ் பண்ணுறது அண்டர் திஸ் பிட்ஸ் இந்தியா ஆக்ட். அண்ட் 1833 வந்து நமக்கு சார்ட்டர் ஆக்ட் வந்திருக்கும். கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் வந்து இட் இஸ் டெசிக்னேட்டட் அஸ் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா. அண்ட் ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா வந்து இட் இஸ் வில்லியம் பென்டிக். அண்ட் இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் வந்து இட் இஸ் ஓப்பன் ஃபார் ஒரு ஓப்பன் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் நடக்குது, பட் இந்தியன்ஸ் வரண்ட் அலவுடு. 1853 சார்ட்டர் ஆக்டில் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா லைக் நமக்கு ICS இஸ் ஓப்பன் ஃபார் இந்தியன்ஸ். அண்ட் கவர்னர் ஜெனரல்ஸோடைய கவுன்சில் வந்து 2ஆக பிரியுது, எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் லெஜிஸ்லேச்சர், ரைட்? And you know that 1857 நமக்கு ஒரு important event நடந்திருக்கும், that is Sepoy Mutiny, right? So we'll be discussing this later in history classes. And 1858 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து Government of India Act, it happened during this time period, right? So let's write this here. 1858ல Government of India Act, right? So இந்த ஆக்டுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது, it is also called as Act for Good Governance, right? Then இதுக்கு கீழே கம்பெனி ரூல் வந்து வர ஆரம்பிக்குது, ரைட்? ஸோ இட் இஸ் அன் எண்ட் ஃபார் திஸ் கம்பெனி ரூல். இதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு என்ன அப்படின்னா க்ரௌன் ரூல் வந்து ஏற்படும் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் சிப்பாய் மியூட்டினி, ரைட்? ஸோ வி கேன் ரைட் தட் க்ரௌன் ரூல் ஸ்டார்டட் டிரெக்ட்லி. க்ரௌன் ரூல் ஸ்டார்டட் டிரெக்ட்லி அண்ட் இட் இஸ் எண்ட் ஃபார் கம்பெனி ரூல், ரைட்? அண்ட் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்னு ஒரு போஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க, ரைட்? ஸோ செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஹீ இஸ் அசோசியேட்டட் வித் இவர் மட்டும் தனி பர்சன் கிடையாது, ஹீ இஸ் அசோசியேட்டட் வித் கவுன்சில் ஆஃப் 15 மெம்பர்ஸ்.
இவங்களோட செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் கூட ஒரு 15 பேர் சேர்ந்த குழு இருக்காங்க. தட் இஸ் த கவுன்சில் அண்ட் திஸ் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் டு Crown now. He will be reporting to Crown, right? Kindly copy these statements. 1858 Governance of India Act. It is also called as Act for Good Governance. In Crown rule வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது டைரக்டா, கம்பெனி ரூல் வந்து இதோட முடிஞ்சிடும், ரைட்? ஸோ செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் அண்ட் ஹி இஸ் அசோசியேட்டட் வித் 15 members of council and this secretary of state is responsible to Crown, right? Now இந்த secretary of state இருக்கு இல்லையா, who is this person அப்படின்னா, he is a cabinet minister of British Parliament. இந்த செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் போஸ்ட்டில் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறவர் வந்து he is a cabinet minister of British Parliament, right? So you can write it as British Parliament, right? And இதுக்கு முன்னாடி கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இருந்தாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த போஸ்டிங் வந்து இட் இஸ் நோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இன்டு வைஸ்ராய் ஆஃப் இந்தியா. வைஸ்ராய் ஆஃப் இந்தியா ஒரு போஸ்ட் கிரியேட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் வைஸ்ராய் வந்து இட் இஸ் லார்ட் கேனி, ரைட்? அண்ட் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஒன்று வந்து உருவாக்குறாங்க. He is the person of British Parliament உடைய ஒரு கேபினெட் மினிஸ்டர். He is associated with 15 members கவுன்சில் வந்து அவங்களோட இருப்பாங்க, ரைட்? This secretary of state is responsible to Crown, right? And British Crown. Next is 1861. 1861 என்ன ஆக்ட் அப்படின்னா இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட். இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இந்த வைஸ்ராயோட லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் ஒரு 3 பேர் ஆட் பண்ணுறாங்க. 3 பேருமே வந்து தே ஆர் இண்டியன்ஸ், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யார் அப்படின்னா ராஜா ஆஃப் பெனாரஸ், அண்ட் நெக்ஸ்ட் பர்சன் இஸ் மகாராஜா ஆஃப் பட்டியாலா, நெக்ஸ்ட் இஸ் சர் திங்கர் ராவ், ரைட்? ஸோ இவங்க 3 பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா they are adding this Raja of Benares belong to UP and Maharaja of Patiala he belongs to Punjab and Sir Dinkar Rao belongs to Mumbai, right? ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியன்ஸ் வந்து உள்ள ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. அண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ சிஸ்டமும் நமக்கு இது கீழே தான் வரும், ரைட்? நவ் நெக்ஸ்ட் இஸ் 1892. 1892 என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்தியன் கவுன்சில்ஸ் ஆக்ட். ஸோ இங்கே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வைஸ்ராயோட லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்க, ரைட்? இட் இஸ் இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் 1892. நெக்ஸ்ட் இஸ் 1909. இட் இஸ் மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம்ஸ், ரைட்? மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம்ஸ். ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த வைஸ்ராயோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சிலில் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க. அவங்க பேர் தான் வந்து சத்யேந்திர பிரசாத் சின்ஹா, ரைட்? ஸோ எஸ்பி சின்ஹா. அண்ட் இது கீழே தான் என்ன வருது அப்படின்னா செப்பரேட் கம்யூனல் எலக்ட்ரேட்டும் இது கீழே தான் நமக்கு வருது, ரைட்? ஸோ செப்பரேட் கம்யூனல் எலக்ட்ரேட். ஸோ இட் இஸ் அ கீ பாலிசி அண்டர் டிவைட் அண்ட் ரூல், ரைட்? ஸோ செப்பரேட் கம்யூனல் எலக்ட்ரேட் ஃபார் முஸ்லிம்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் 1919. 1919 என்ன ஆகும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1919. ஸோ டயார்ச்சி அட் ப்ராவின்சஸ் இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபினாமினா, ரைட்? ப்ரொவின்சியல் அதாவது பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ரொவின்சஸில் டயார்ச்சிங்கிற சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வராங்க, ரைட்? ஸோ டயார்ச்சி அட் ப்ராவின்சஸ் வாட் இஸ் மென்ட் அப்படின்னா இதில் 2 விஷயம் இருக்கும். ஒன்று வந்து ரிசர்வ்ட், இன்னொன்று வந்து டிரான்ஸ்போர்ட். ரிசர்வ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டும் அவருடைய கவுன்சிலும் கவர்னர் ப்ளஸ் இஸ் கவுன்சில். இதில் வந்து அந்த கவுன்சிலுக்கு வந்து இஸ் நாட் ஆன்சரபிள். ட்ரான்ஸ்ஃபரில் வந்து கவுன்சில் வந்து they will be answering, right? ஸோ these are the things. டயார்ச்சியில் வந்து 2 பேர் இருப்பாங்க. ஒன்று வந்து ரிசர்வ்டு சப்ஜெக்ட், இன்னொன்று வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் சப்ஜெக்ட். ரிசர்வ்டு சப்ஜெக்டில் எடுக்கக்கூடிய டெசிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் கவுன்சில் இஸ் நாட் ஆன்சரபிள். இது ட்ரான்ஸ்ஃபரில் they will be answerable. அண்ட் ஆல்சோ அண்டர் திஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1919 நமக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா பைகேமரலிசம் அட் தி சென்டர், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் அப்பர் ஹவுஸ் அண்ட் லோயர் ஹவுஸ் 2 ஹவுஸ் இருக்கும், ரைட்? ஸோ லோயர் ஹவுஸ் வந்து ஹவுஸ் ஆஃப் அசம்பிளி, அப்பர் ஹவுஸ் வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட், ரைட்? ஸோ ராஜ்யசபா லோக்சபா இன்னைக்கு படிக்கணும் இல்லையா, தட் இஸ் பைகேமரலிசம் அட் தி சென்டர். 2 ஹவுஸ் இருக்கும், ஒன்று அப்பர் ஹவுஸ், இன்னொன்று வந்து லோயர் ஹவுஸ். அப்பர் ஹவுஸ் வந்து இட் இஸ் அ கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட், லோயர் ஹவுஸ் வந்து இட் இஸ் ஹவுஸ் ஆஃப் அசம்பிளி. நெக்ஸ்ட் இஸ் 1927 சைமன் கமிஷன் வந்திருக்கும். ஸோ எதுக்காக இது நடக்கும் அப்படின்னா இந்த சைமன் அவங்க வந்து 2 வருஷம் முன்னாடியே வந்துடுவாங்க. இந்த சார்ட்டர் ஆக்ட்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, 1909 நடக்கும், திருப்பி 1919. அவங்க வர வேண்டியது வந்து 1929 வரணும். பட் அவங்க 2 வருஷம் முன்னாடியே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they will be coming சைமன் கமிஷன். இந்த கமிஷனில் there will be no Indians. அதை எதிர்த்து தான் வந்து கோ பேக் சைமன் அப்படிங்கிறத வந்து இவங்க வந்து போராடுவாங்க, ரைட்?
And next is 1935, that is Government of India Act. இந்த இடத்துல வந்து அந்த டயார்ச்சின்னு ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம் இல்லையா, ரிசர்வ்டு சப்ஜெக்ட், ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்டு சப்ஜெக்ட், அதை வந்து அபாலிஷ் பண்ணிடுவாங்க. ரைட், அதே இது சென்டரில் அந்த டயார்ச்சி வந்து கொண்டு வருவாங்க. யாருக்கு அப்படின்னா கவர்னருக்கு இல்லை, சென்டரில் வந்து வைஸ்ராய்க்கு அந்த பவர் இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் தட் மொத்தம் 3 லிஸ்ட் இருக்கும், யூனியன், ஸ்டேட்டு, அதுக்கப்புறம் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்னு கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. யூனியன் லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸ்க்குலாம் யூனியன் கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் will be taking decision. தட் இஸ் 59 சப்ஜெக்ட்ஸ் இங்கே இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டில் வந்து 54 இருக்கும், கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் 36 இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் இந்த பிரிட்டிஷ் ப்ரொவின்சஸ் எல்லாமே வந்து they are compelled to join this federation. அதாவது சென்டர் ஸ்டேட்டு சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி அவங்க ஜாயின் பண்ண முடிவெடுத்திருக்காங்க. அதாவது there have been compulsion for them to join the federation, right? So the next thing is that provinces, princely states இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அவங்க வந்து it is 50% only they have joined because it is an option for them. அவங்க இப்போ என்ன ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். And princely state வந்து they have not joined initially, right? அண்ட் இதுக்கு கீழே தான் வந்து இந்த ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா, 1935 ஆக்ட் கீழே தான் நமக்கு வந்து UPSC, RBI, அதுக்கப்புறம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட், இது எல்லாமே வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருக்கும், ரைட்? And next one is that 1947 we got independence. That is Indian Independence Acts. India became independent country, right? In tomorrow's class we shall focus on making of the constitution, right? That's it for today. Thank you.